Happy birthday to Shika! Happy birthday to you! థ్యాంక్ యూ సార్. అక్రూన్ బాడారు గారు మొత్తం బాగా పాడారు. ప్రత్యేకమైన వందనాలు. ఆ ఫ్యామిలీ దయచేసి వెంకట్రావు గారు మీ వియ్యంకులు ఆ ఫ్యామిలీస్తో ముందుకు రావాల్సింది మనం చేస్తూ ఉన్నాను. ఎంత ఆర్భాటముతో ఎంత కోలాహలాల మధ్య ఎంతో ఆనందంగా బర్త్డే జరుపుకోవటానికి దేవుడు కృపనిచ్చినటువంటి మేళ్ళన్నిటిని బట్టి దేవాతి దేవుని స్తుతిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాను. ఇంత అందంగా డెకరేట్ చేసి ఇంత అందంగా దేవుని నామాన్ని మహిమపరుస్తున్నటువంటి
మారెల్ల కుటుంబ సభ్యులకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను. ప్రార్థన చేసుకుని బర్త్డే కేక్ కట్ చేయడం జరిగితే దయచేసి ఫ్యామిలీస్ అందరూ పైకి వచ్చేయాలండి. అమ్మ వచ్చి ఇలా వచ్చేయండి. మెరీనా అనేటువంటి మాటకు పడవలను సురక్షితముగా ఉంచేటువంటి సముద్ర తీర ప్రాంతం. కాబట్టి దేవుడు మీ మెరీనాని గర్భంలో అలాగే సురక్షితంగా ఉంచి ఇంత అందమైనటువంటి రీతిలో దేవుని గనపరుచుకోవటానికి చక్కటి భాగ్యాన్ని ఇచ్చినందుని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. సురక్షితంగా కాపాడుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి మాటకు అర్థం వచ్చేటట్లుగా పెట్టారు. ఆ సురక్షితంగా కాపాడేటువంటి దేవుడు జగదీష్ ఎల్లవేళల యందు కూడా కృతజ్ఞత కలిగి ఉండుటయే ఆశీర్వాదం. అట్టి కృపలో మీరు ఉండాలని కోరుకుంటూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను. ప్రార్థన. సకల ఆశీర్వాదములకు కారణభూతుడు అయినటువంటి ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, రక్షకుడు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభా, నీ పరిశుద్ధమైన నామానికి వందనాలు. ఎంతో ప్రభా అంగరంగ వైభవంగా ప్రభా నాయన అమరానంటేటువంటి సంబరాల మధ్య నాయన చక్కటి నాయన పుట్టినరోజు వేడుకలను మీరు నా జీవితంలో జరగటానికి నాయన చిన్న ముత్యం కింద ఏర్పడినటువంటి ఆమెను నాయన రక్తంలో పొర్లుతూ ఉన్నటువంటి ఆమెను బ్రతుకుమని నువ్వు ఆజ్ఞాపించగా నీ ప్రభావము చేత నింపబడిన మెరీనా ప్రభా ఈరోజు ఇలా మా అందరి కళ్ళ ముందు చక్కటి అందాన్ని కలిగి రూపాన్ని కలిగి వర్ధిల్లింపబడగలుగుటకు కృపనిచ్చున్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు. నువ్వు ఇచ్చినటువంటి దయాకిరీటాన్ని బట్టి నేను స్తుతిస్తూ ఈ బర్త్డే కేకును కట్ చేస్తూ ఉండగా మెరీనాకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులను, మేనత్తలను, నానమ్మ, తాతయ్య, అమ్మమ్మ, తాతయ్య కుటుంబాలను, ఈ కార్యక్రమంలో పాలిభాగస్తులైనటువంటి బంధువులందరికీ కూడా నీ కృపాక్షేమములు ఇచ్చి నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నా. ప్రార్థనపూర్వకంగా బర్త్డే కేకును కట్ చేస్తూ ఉండగా అది కలిగిన అందమైన రూపాన్ని, మధురాన్ని ప్రభా పాప జీవితంలో చిరదీర్ఘాయుష్మంతురాలై వయసులో జ్ఞానములు పెద్దల దయలో నీ కృపలు వర్ధలింపబడుతూ ఉండగా తల్లిదండ్రులుగా నిరంతరం స్తుతించేటువంటి కుటుంబంగా నిలవబెట్టమని క్రీస్తు నామం అడిగి వేడుకుని ప్రార్థన చేయుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేర్చున్నట్లు భూమి మీద నెరవేర్చబడును గాక. మన దిన ఆహారం నేడు మాకు దాయిచ్చే, మళ్ళీ అపరాధములు చేసిన వారిని మేము క్షమించిన ప్రకారం అపరాధములు క్షమించుము, శోధంలోనికి తేక దృష్టి నుంచి తప్పించుము, రాధ్యము, శక్తియు, మహిమయు నిరంతరము నీవై ఉన్నావు తండ్రి. ఆమేన్. పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మని యొక్క నిత్య సహవాసం, సన్నిధి, ఆశీర్వాదములు ఈ బర్త్డే అకేషన్లో పాలిభాగస్తులైనటువంటి అందరి కుటుంబాలకును సంవత్సరమైన దయాకిరీటాన్ని పొందుకుని దేవుని నామని మహిమపరుస్తున్నటువంటి మెరీనా భవిష్యత్తు దినములకు వారి కుటుంబాలకును ప్రభుతోడే ఆశీర్వదించి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. ఎలా అది వెలిగించండి. ముందు అగ్గిపెట్టుందా? అగ్గిపెట్టులో అది వెలిగాక త్వరగా అండి. కుమార్ గారు వచ్చి దొరికింది. వెలిగించి అంటే ఇప్పుడు పెట్టి బాబా ఆర్కెస్ట్రా వారి హ్యాపీ బర్త్డే.
ఫోటోగ్రాఫీలు సహకరించాలి. అయిపోయిందా? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to బట్టి కేక్ కట్ చేస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. you. Happy birthday, happy ఫ్యామిలీస్ birthday, అందరూ పెట్టండి. happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. మా పిలుపుని మేరకు అందరూ వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. దేవునికి మరి నేను చెప్పలేనటువంటి సాక్ష్యం, నాకు ఈ రోజుని ఇంత సంతోషంగా ఉన్నామంటే అది దేవుని కృపే. కేవలం దేవుడిచ్చినటువంటి ఆనందం ఇది. లేకపోతే నా మనవరాలు కడుపులో ఉన్నప్పుడే యాక్సిడెంట్ అయ్యి హాస్పిటల్లో తిరిగి మరి ఎంతో కష్టపడి మరి ఈ స్థితిలో నిలబెట్టాడంటే దేవుడు మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. దేవునికి నేను ఎంత ఇచ్చినా రుణం తీర్చుకోలేను. మరి మా మనవని విన్నవించుకుని అందరూ వచ్చినందుకు వందనాలు. అందరూ కూడా భోజనం చేసి సంతృప్తిగా భోజనం చేసి ఆనందంగా వెళ్ళాలని నా నా కోరిక. మా మనవరాల్ని భోజనం చేసి ఆశీర్వదించి దీవించి వెళ్ళాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. కుమార్ గారు అక్షన్.
రెడీ, రెండు చూడు, రెండు మేలు చేయక. రెడీ, రెండు పట్టుకో, మేలు చేయక. దయచేసి గమనించండి. మరి కృషిక పుట్టినరోజుకు వచ్చేసిన బంధుమిత్రులు షాబ్రాసులు, మరి బావగారు జగదీష్ గారు, చెల్లి సుష్మా, మరి వారిద్దరిని ప్రేమించి ఇచ్చినటువంటి ముద్దల తల్లి, ముద్దల చిన్నారి కృషికను మీరందరూ ఆస్వాదించి మరి ఏర్పాటు చేసిన ప్రేమ విందు ప్రతి ఒక్కరు తీసుకుని వెళ్ళాలని ప్రభుత్వం మనం చేస్తూ ఉన్నామండి. నిన్ను నమ్మినట్లే వేరే ఎవరిని నమ్మాలదా? నీ
మేలు చేయక నీవు ఉండలేవయ్యా, ఆరాధించక నేను ఉండలేనయ్యా. మేలు చేయక నీవు ఉండలేవయ్యా, ఆరాధించక నేను ఉండలేనయ్యా. ఆరాధించే యందు నీవు హస్తములు తాకాయి నన్ను, పశ్చాత్తాపం కలిగే నాలో, నేను పాపినని గ్రహించగానే. ఆరాధించే వేళ యందు నీదు హస్తములు తాకాయి నన్ను, పశ్చాత్తాపం కలిగే నాలో, నేను పాపినని గ్రహించగానే. నీ మేళకు అలవాటయి నీ పాదముల్ వదలాకుంటి, నీ మేళకు అలవాటయి నీ పాదముల్ వదలాకుంటి, నీకిష్టమైన దరి పనుకుంటుంది పోతిరి. యేసయ్యా 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 గణపరచువాడవు గణపరచువాడవు, పడిపోయిన చోటే నిలబెట్టువాడవు. గణపరచువాడవు హెచ్చించువాడవు, మా పక్షము నిలచి జయమిచ్చువాడవు. పరచువాడవు బలపరచువాడవు, పడిపోయిన చోటే నిలబెట్టువాడవు. గుణపరచువాడవు హెచ్చించువాడవు, మా పక్షము నిలచి జయమిచ్చువాడవు. ఏమైనా చేయగలవు, గజముద్దం మార్చగలవు, నీ నామముకే మహిమంతా చూపుదువు. ఏమైనా చేయగలవు, గజముద్దం మార్చగలవు, నీ నామముకే మహిమంతా చూపుదువు. యేసయ్యా యేసయ్యా నీకే సాధ్యము. యేసయ్యా యేసయ్యా నీకే సాధ్యము. యేసయ్యా యేసయ్యా నీకే సాధ్యము. యేసయ్యా యేసయ్యా నీకే సాధ్యము. నీకే సాధ్యము. ఈ ఆజ్ఞలేనిది ఏదైనా జరుగునా, నీ కంచె దాటగా శత్రువుకు సాధ్యం. మా దేవా నీవే మా తోడు అంతే చాలును. అపవాది తలచిన కీడులెన్నోవును. ఏమైనా చేయగలవు, కథ మొత్తం
మార్చగలవు నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకుందువు ఏమైనా చేయగలవు ఇప్పుడు మొత్తం మార్చగలవు నీ నామముకే మహిమంతా యేసయ్యా యేసయ్యా నీకే నీకే సాధ్యము యేసయ్యా యేసయ్యా నీకే నీకే సాధ్యము నీకే నీకే సాధ్యము నీకే నీకే థ్యాంక్ యూ రాజేష్ థ్యాంక్ యూ డేవిడ్ చెల్లి దయచేసి గమనించండి మరి బావగారు జగదీష్ గారు అలాగే చెల్లి సుష్మా మరి వారిని ప్రేమించి దేవుడు ఇచ్చిన చక్కని బహుమానం కృషిక మరి చిన్నారి తల్లిని చిన్నారి బిడ్డను మీరందరూ ఆస్వాదించి వెళ్ళాలని ప్రభుత్వం మనం చేస్తూ ఉన్నాం అలాగే చక్కని ప్రేమ విందు మరి వేడి వేడి బిర్యానీ చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ప్రేమ విందు అందుకుని చిన్నారి తల్లిని దీవించి వెళ్ళాలని ప్రభుత్వం మనం చేస్తే కార్యక్రమం ముగిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ పెట్టలేదే నాకు మానిటర్ లేదు కదా పెట్టచ్చు నాకు మానిటర్ లేదు కదా పెట్టచ్చు అయ్యో
తెలిసిన ఏంటి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారా? ఆయన ఎక్కువ నేర్చుకున్నాడు ఆయన. పుష్ప సినిమా సాంగ్ రావాలి ఖచ్చితంగా. ఈ సాంగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకోసం ఖచ్చితంగా ప్లే చేస్తాము. ఎంతకన్నా ముందుగా మీకోసం నేను అసలు అయ్యాను అసలు. ఓకే రెడీ? అయితే సాంగ్ ప్లే చేయండి. ఫైర్ స్టామ్ అంట. ఓకే డన్. పెట్టండి కొంచెం. సుబ్బరు ఒక్కసారి ఇక్కడ లేడీస్ అందరూ కూడా చాలా చక్కగా కూర్చొని చూస్తున్నారండి. ప్రతిసారి కూడా కొంచెం చెప్పట్లేదని కొడితే ఇంకా బాగుంటుంది తెలుసా. మరి అంత నీరసంగా దంగా కాకుండా తిన్నారండి అందరూ.
భోజనాలు చేశారా? నేను తిన్నానండి. నేను తినేసి ఎక్కాను కాబట్టి ఇంతలో మాట్లాడుతున్నాను తెలుసా. మీరు మరి డల్ గా నీరసంగా కనిపిస్తున్నారు. కాదు మీకోసం ఇలా తయారవ్వాల్సి అక్కడ పెట్టారు కదా, అందులో కార్తీక సీరియల్ వేయించుకుంటారు కానీ హుషారు వస్తుందేమో మీలో. ఇక్కడ కార్తీక సీరియల్ అందరూ చూస్తారా? సీరియల్సే చూడరు అసలు. ఏ సీరియల్స్? బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు నవ్వుతున్నారండి, అందుకే నాకు కొంచెం డౌట్ వస్తుంది. వెనకాల ఉన్న వాళ్ళు చూస్తారు నాకు తెలిసి. చూసావా మీరు ఇప్పుడే సర్కస్ నుంచి పారిపోతుంది చింపాయిలాగా ఉంది. అవును నువ్వు కలిపాను కదా చేస్తాను. నేను వెనకాల ఉన్నాను, నువ్వు ఉన్నాను అంతే తేడా. నేను నాకు కనిపిస్తున్నాను, నేను అందరికీ కనిపిస్తున్నాను. నువ్వు కనిపించట్లేదు కదా, అయిపోయినప్పుడు నిన్ను కూడా చూపించేస్తాను అందరికి. అమ్మ ఇక్కడ మీకు ఏదైనా సాంగ్ కావాలి అన్నా, ఏదైనా హీరో సాంగ్ ఇష్టమైన పర్లేదు, మామూలుగా అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మా వాళ్ళు ఇదేం చేసినందుకు డబ్బులు తీసుకుంటారు కానీ పాటలు అడిగినందుకైతే ఏమాత్రం తీసుకోరు. కాబట్టి డాన్స్ సాంగ్ ఏదన్నా మీకు లేడీస్ ఎవరికైనా కావాలంటే అబ్బాయిని మీరు పట్టించుకోకండి. మీకు ఎవరికైనా ఏదైనా సాంగ్ కావాలంటే అడగండి. మొహమాటం ఏం అవసరం లేదు, మా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ప్లే చేస్తారు. మీరు రావడానికి కనుక ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయితే పిల్లల్ని పంపించండి, ఓకేనా. సాంగ్ కావాలంటే చెప్పి పంపించండి, మేము ఖచ్చితంగా ప్లే చేస్తాము. పర్లేదు, నీలాంటి వస్తే అలాంటివన్నీ తట్టుకుని ఉండడం కష్టం కాదు కదా. నీలాంటి మంచోడు వచ్చినప్పుడు అలాంటివన్నీ జరుగుతాయని చెప్పేసి మేము అనుకోం కదా. ఏంటో కాసేపు సైలెంట్ ఉండి నీకోసం నేను అస్సలు ఇయ్యను. అందుకోసం నేను అక్కడ అడిగినప్పుడు వేస్తాను, తర్వాత వేస్తాను, ఇప్పుడు కాదు. లేదు మీరు కనీసం ఐటమ్ ప్రతిసారి చెప్పని కూడా కొట్టట్లేదు తెలుసా. ఇప్పుడు ఏం చేసుకోమంటారు చెప్పండి. నేను మాట్లాడినందుకు కడుతున్నారా? ఓకే మరి ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా రన్ మూవీలో సాంగ్ ప్లే చేయ బంగారు తల్లి. నా పేరు సినిమా కొంచెం ఫాస్ట్ గా ప్లే చేయి. సూపర్. అలాగే వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్స్ ఈవెంట్స్, అలాగే మా వంశీ ఈవెంట్స్ చింతసుకు ప్రదర్శన కల్పించినటువంటి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి కూడా మరొకసారి పేరు పేరున మా వంశీ ఈవెంట్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్గనైజర్ వంశీ గారి దగ్గర కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను. Totally unplanned. No, make sure I do it. Meanwhile, my college besties move away. For every mood, there's a Spotify mix waiting. Just add mix to your search to get a playlist made for you.
ప్లీజ్ అన్నీ అర్థం ఫ్యాన్స్ అంటే కూడా డీటెయిల్స్ చూస్తూ సరే నీకు నాకే కలిగి జగదీష్ గారిని ఎవరైనా స్టేజ్ దగ్గర తీసుకొస్తారో వాళ్ళకి నచ్చిన సాంగ్ ఫ్రీగా ప్లే చేస్తుంటారు రోజులు అయిపోయిన తర్వాత రెండో తిన అప్పుడు ఏదైనా తేడా తోలిపోతారు కదా ఫస్ట్ రోజు ప్లే చేయండి చేతి ఇలా పట్టుకుని బాహుబలి మూవీలో ఉంటుంది చూడండి ఆ సాంగ్ ప్లే చేస్తాను వచ్చి చెప్పకుండా
చాలా మంది ఉన్నారు కదండి.
And when you're not winning the game and you're not winning games, they all start to turn into big depressions in a team. When you're winning and you're catching it and then there's a direct hit and you actually get it, like look at this. That there's a team on the up. That's their positive players. And they're not shy to go for anything at the moment, RCB. We've seen it so many times with so many teams, and it can change very quickly. It's a pass, short third. And it will trickle into the boundary for 4. Leg spinner just gripped a touch. Overton getting enough on it. There's the gap out in the deep. Romario Shepherd gets around, but Prashant turning down the 2. That confidence as well in the RCB camp that Ravi was talking about earlier. And that pressure of 18 years, where you thought at the start of seasons they had an outstanding look inside. I'm not talking about looking in the mirror. On paper, it looked like a great side for many, many years, and they just couldn't quite get it right. That burden has been lifted all of a sudden. Play with a bit more freedom, and they've certainly started the season doing that. Just the 8 from the over, 117 for 6. It's home sweet home. Home sweet home. There's a lot we got to talk about. I hear heels and they're not mine. I look at you and I'm just so in awe. Wait, you actually dated him? Yeah, that was my boyfriend. The way we would have killed for this information. Get the tea kettle. You get the best of both worlds. Always a pleasure coming to Bengaluru, Garden City. City of contrast, modern skylines, leafy streets, fast-paced growth, balanced by laid-back, cloudy afternoons, KP. Gorgeous place to be. Iconic buildings, flavorful local cuisine, serene gardens. A dynamic city, Dooley. Big techie city now, this one. Changes being made in personnel. Those Salts down to deep backward square, sending the quick bowler inside the circle. Swings that leg side and all the way from Overton. Big powerful man, picks up a 6. Length delivery and being tall, having long levers, get underneath it and get the elevation and the distance. And the change as fine leg comes up, deep mid wicket, pops back onto the boundary.
It's up and it's off, over, long off this time. Back to back for Overton. Saw it earlier in the piece. Tim David, the Aussie, he went smack, smack, and he smacked it for a while. Overton's just picked up a couple for himself now. Will there be a fielding change? Chitesh Sharma's shouting. Patidar is at mid-off. He's now going to long off. Who's going to come up? Third man's got to come up. This one over fine leg and it'll bounce away for 4. He played a little cameo in the last game as well, 43 of 36. And now he's 23 of 7. Most powerful strikers, the Overton brothers. Craig, of course, twin. It's been hit powerfully down the ground as well. Mid on, very straight and quick as well in Virat Kohli, does well. Not sure it's just the batter in me, but I absolutely love this. Looked like his best shot. Hit it beautifully. Virat on the boundary there. So much energy to his skipper. Saves a certain boundary. Finds the fielder at cover point in Phil Salt. 19 from that over, 136 for 6. लो आ गया एक और इनका तो रोज का हो गया रे ओए कहां से आए रे कौन सी गली कौन सा एरिया कौन सा स्टेट बोल पब्लिक ये पूरी कंट्री अपनी तभी तो चौड़ में रहते हैं मुंबई के पंटाई को पंजाब दबुत्तर कहते हैं यहाँ सबका है वेलकम टाटा आईपीएल तू एक होके देख The bustling streets of Bengaluru. Look at those worms and you can see RCB at this stage 114 for 2. So Chennai well and truly in front of the scoring rate. They've just lost 4 more wickets. Yeah, and the firepower that's to come is nothing like the firepower the RCB had. Just listening to that earlier conversation on RCB and the squad and the auction, just really feel like the last 2 seasons, it feel like you're looking at their squad right now and you see there's no holes. The stadium, something catching all the action for you. The Kingfisher bird cam giving you the best view in the house. That's interesting down there. I've been watching it since the start of the over. And what I was talking about, Faf du Plessis, you've been there. You were there last season with Andy Flower. I noticed Dinesh Karthik first, and then Karthik and Andy Flower chatting with Rajat Patidar down there all the time. He's his own man, and I suspect you know him well. So the swap of information there would be what? So the great thing that Andy Flower makes in a successful T20 coach is the ability to move and be fluid with what the leadership style requires. So when working with Andy Flower in our time together,
really felt in trusting me in terms of running whatever we felt like we wanted to do on the field. But certainly with Rajat coming in as a younger captain, you would see his voice elevate and be more of a father and a guider in terms of giving him the right information, making him grow as he plays. And then you add DK to that as well. And what DK does really well, he's an incredible brain when it comes to reading the game very well. So what his role is there is he comes on with little tactical things that he's picking up that he can just share with the captain, make a field change there, bring this bowler on here, very a tactical mind, where Andy Flower is more the leader in that dressing room. Gosh, I hope DK doesn't hear that. I'll never hear the end of it. Great tactical mind. Good gosh. 1-3-9 for 6. After a good game of football on weekend, a true Mallu will plan a Premier League game with friends and a good old drink. Go for it, Cheta. Watch Premier League live on Geo Hotstar and Star Sports Network. Constant conversations happening between DK and the Flower captain. Great depth of discussion. Krunal Pandya crashed away. That is some shot. There was pace on it, yes, but he still had to find the gap. Prashant there. Beautiful hands through the ball, lots of pace on it, but beautiful hands taking it through the covers, just reacting to what, a little bit of width outside the off stump and just crunching it through the covers. Shift in the field now. The deep backward point has come up and deep backward square goes down. Old straighter. No, he goes wider. Nice shot. That had some hammer in it. You tell me Vir means brave, and Prashant was very brave and powerful there. And they saw something in Prashant Vir as far as picking him up at the auction and wanted to have him. I feel he is a talent and a player for the long term. This is part of the reason. We haven't seen him with the ball. Didn't see him with the ball tonight or the previous game. But I do say he's got some serious ability with the bat. He's got some serious gap-finding ability there. That would not have been easy in that stance to get it that powerfully in the gap. Just ridiculous what the youngsters can do of today. I mean, just look at this. Almost looks like he wanted to lap it and then just decided I'm just going to use my wrist and just flick it and slap it as hard as I can. And because the field had changed as well, the deep square leg came up after the 6 and backward point went down, so Krunal was trying to bowl wide Yorker. Prashant read the field. And just a little tactical shoelace here from Krunal as well, just trying to take a little bit of time. Make the batter wait a little bit, make him think. Also great seeing Prashant just getting himself into an IPL. It's really important as a youngster. If all the pressure, you feel like you don't belong, but just getting an innings of substance just to say, I belong.
the low arm, the low slidey arm, wide outside the off stump. Even with the deep backward point, it's gone too fine for short third. I think we're going to term it the crab. I mean, it's all about the way he comes into the wicket as well. It's not even a normal run-up, so everything is changing. I think you should talk to him about that front brace leg. Might be too late for that. I wonder how they construct the bowling. Suyash will bowl another one, perhaps. Oh, is that good? Is that very good? Did the bat come down in time? The question is asked. Jagadhish. Oh, the hand. The use of the hand. The bat didn't come back. The hand went down. That is superb awareness. Have you ever seen something like that? I have never seen that in a game of cricket. 157 for 6. This has gotten so out of hand. Can you stop him? Not alone. What's next? I'm gonna take this city back. This should be tons of fun. Yeah, what you're normally looking for is your keeper there. It's just a little warning for the keeper just to make sure that you are protecting him, because it is awkward. And he gets it through from a low action. To get it through that quickly takes some doing. Oh, little misfield. It's been some boundary hitting of note tonight. "14 fours and 19 sixes for RCB. Safraz is on the Rupe on the go fours of the match board. Prashant on 5 as well. So I'm casting my minds forward now, tactically, because you have to win the game if you're RCB. We're talking about them having to win the game with 91 from 33. How much of an eye, because that could take them to 4 points. There are 3 other teams with 4 points, but superior, I suppose, run rates. So he's looking to win the game first, but he's also wanting to win by as much as possible. What CSK will have their say. And they've got work to do with shots like that from Prasad. 42 to him. And I'll say it again, that they're ahead. They're well ahead of where RCB were at this stage. You can see that the runs haven't been a problem. It's just all down to the wickets. Watch out, ump. Yeah, good work. He's certainly showing something at the moment, Prashant Veer. Spotted in the Noidia Super Kings in the UPT 20 League. Pitched outside leg. So I guess my question is, who does Rajat Patidar, he's asking if it's outside leg, who does he go to with the ball next over in order to try to create more pressure and get more wickets? 3, 2, 1, no. I think that's the beauty of this team, Bish. There is many options. There's wicket takers galore. Leg spin, always a weapon in terms of trying to get wickets through the middle. But you have the likes of Jacob Duffy. You can bring anyone back. They feel there's good variety of options for them to use to always look to try and get wickets. You go to a seamer. Go to a seamer. Just 8 off the over. Decent. 165 for 6.
RR's explosive top order versus MI's Fab 4. Who will come out on top? RR versus MI, 7th April Tuesday, only on Jio Hotstar and Star Sports Network. Experience the best of Hollywood. That's what I thought. And one of the primary bowlers, maybe just to spend one over at this stage from Bhuvaneshwar Kumar, who generally sometimes will bowl now with, like so many, a different length at this stage than he bowled up front. And a different pace. Strike straight away. Excellent catch. Excellent change of bowling. Ends a nice little cameo, but he is excellent. Bhuvi. Oh, superb catch as well. Rajat Patidar. Away to his left. Just got it slightly high on the bat. No timing. It's a good diving catch. Experience paying off with Bhuvaneshwar Kumar. So the young man makes that breakthrough you're talking about, Bish. He continues to be a wicket taker. Terrific player. Prashant Veer gone for 43 off 29. The Chennai Super Kings lose their 7th at 165. And we will have a Seat Tyres strategic timeout. After a good game of football on weekend, a true Mallu will plan a Premier League game with friends and a good old drink. Coconut chata. Bruno Fernandes, Saka! Watch Premier League live on Jio Hotstar and Star Sports Network. लो आ गया एक और इनका तो रोज का हो गया रे ओए कहां से आए रे कौन सी गली कौन सा एरिया कौन सा स्टेट बोल पब्लिक ये पूरी कंट्री अपनी तभी तो चौड़ में रहते हैं मुंबई के पंटाई को पंजाब दब उत्तर कहते हैं यहाँ सबका है वेलकम टाटा IPL तू एक होके देख It's home sweet home. Home sweet home. There's a lot we gotta talk about. I hear heels and they're not mine. I look at you and I'm just so in awe. Wait, you actually dated him? Yeah, that was my boyfriend. The way we would have killed for this information. Get the tea kettle. You get the best of both worlds. Straight past Krunal for his first wicket, and that was his second. 2 in the over for Krunal Pandya. 2 for 36 from 3. Shivam Dubey with a relatively short stay for him. 18 off 13. Included a couple of boundaries before he was brilliantly taken by Jitesh Sharma behind the stumps. And Jamie Overton, who was 27 off 11, has picked up a couple of nice boundaries. Partnership for 57 between him and Prashant Veer. Seen all sorts, different bowling styles and actions, and that was the last wicket to fall just before the timeout. The end of the Seat Tyres strategic timeout. 86 from 29, only 3 wickets left. And Tata IPL green dot balls of the match. Bhuvi with 9, Khalil with 9, Krunal 7, Jacob Duffy may come back, and Shul Kamboj with 6.
gosh. You miss-hit it with precision. You love it. What stands out for me here, Bish, is the experience of Bhuvaneshwar Kumar. When you come back in situations like this, sometimes bowlers make the mistake of thinking death and bowling full and Yorkers. The pitch is saying hit hard lengths. It's been telling us that the whole night. First ball, on the money, hard length, wicket. Nice shot, given the width. Overton finds the boundary. Still chipping away. Interesting, straight away they took pace off, but straight away Bhuvi wants to change the field, and that's sometimes where you go, the plan is still right. Stick with it. Don't go away from it. And as we can see what's happening here with the bowler. Square leg comes up, point goes out, immediately thinking of the wide Yorker. He goes straight. Oh, he's bluffed. He's bluffed. He just moved the guy from there, as Pap said. Bluffed. And 4. And no ball. Oh, double whammy. He almost got the bluff spot on because it was a terrific Yorker. But Overton up to the mark. Keep a little piece of that boot behind the line, and that's by his standards, a big no ball. Free hit for Overton. Can't change the field, so does he go to that wide Yorker this time? There it is. And to Kevin's point, I suppose you want to win the game if you're RCB, as I said before. CSK, you want to drag it. You want to drag it close or win it first of all, but drag it. That's a good catch. And then they want more of that, RCB. Yeah, great point. I think especially if you're sitting in the CSK dressing room, you're saying to yourself, let's just get close, because you're trying to minimize that net run rate. Even if we lose the game, obviously it's always the job to try and win the game. That's the mindset. But even let's make sure we don't lose by 100 runs, 150 runs, because the IPL is a long competition. Net run rate always comes in. All right, so I wonder now if you go with Suyash again, who's bowled well, 3 overs for 19, or you go now with one of the other seamers. That's a choice to be made. Nice. That's what I mean. He'll vary it as he comes to the back end with his length and Yorkers. 1-7-8 for 7. After a good game of football on weekend, a true Mallu will plan a Premier League game with friends and a good old drink. Coconut chata. Bruno Fernandes, Saka! Watch Premier League live on Jio Hotstar and Star Sports Network. So just going through the motions here. RCB 4 overs remaining, 73 runs to get. Suyash into his 4th over. He's done a pretty good job. 3 overs for 19. That's up in the air and should be taken. Jacob Bethel takes it comfortably. So a breezy innings. In fact, it's come forward. The breezy innings from Overton comes to an end. Yep, they just had to keep going. Faf du Plessis and Ian Bishop were talking about how close can they actually get. It is the googly extra bit of bounce. Overton, as he hits it, he knows. Bethel ain't dropping that. He's got a wonderful pair of hands. 8 down now for 178. लो आ गया एक और इनका तो रोज का हो गया रे ओए कहां से आए रे कौन सी गली कौन सा एरिया कौन सा स्टेट बोल पब्लिक
ये पूरी कंट्री अपनी तभी तो चौड़ में रहते हैं मुंबई के पंटाई को पंजाब दब उत्तर कहते हैं यहाँ सबका है वेलकम। टाटा आईपीएल तू एक होके देख। So 8 down now as Noor Ahmed comes out to the middle. He's been the most economical bowler in this game, Suyash. Great bowling there by Suyash. Good tactical captaincy there. Overton saw in the World Cup a lot of teams, as soon as he comes to the crease, they would bring on their wrist spinners. Absolutely destroys fast bowling as he did here tonight. But then good tactical awareness by the skipper, Rajat Parida, to bring him back into the attack, and straight away gets the wicket. And here's another one. Put down. Abhinandan making a mess of it. This has got to be taken. I'm sorry. Yeah, at this level you expect that to be caught KP. Maybe the best thing to do is put your hand up and blame the lights. I don't think he did, actually. I just think he wore it. Took it. Those are the worst pictures. You drop it and then the camera comes for 2 or 3 balls. They're all over you. It's gone over the stumps. Happy RCB though. Very, very convincing again this evening. So the Sierra super striker of the match, Tim David. No contest there, the way he smashed it. Rajat Patidar played well too, but it was David who stole the show. So a really good spell from Suyash, 1 for 21 after 17, 180 for 8. It's home sweet home. Home sweet home. There's a lot we got to talk about. I hear heels and they're not mine. I look at you and I'm just so in awe. Wait, you actually dated him? Yeah, that was my boyfriend. The way we would have killed for this information. Get the tea kettle. You get the best of both worlds. So 180 for 8. Here's Bhuvi. It was unbelievable, the striking. It really, really was. It was an exhibition. And I've not seen a 6 that he hit tonight any bigger at this stadium. Not that one. That's the one. That's still going up. Going up and over the stadium. It was so big. Registered over 100 metres. 106 metres, I think, it registered. Monster. Absolute monster. Have you hit any out of the ground here? Top terrace? I actually have, surprisingly. Very surprised, actually. Normally I wasn't known for my big hits, but as you get older you have to evolve. That's nicely struck. That clears the rope.
And there was one, it was Jamie Overton, he bowled it. I think we're going to have a look at it after this. That was the knuckle ball. It's a good swing, great swing. Oh, he hits it for 6. We're talking about 6s. He cashes in. Sliced away over point. Running between the wickets. Always when it comes to the tail end, is a little bit dodgy. This is it, Fav. You have one of those in you? Over the roof, but not that flat. That is still going. KP, I would have backed you to hit one of those in your prime. Not with the bats we used in our day. Some big ones. Chris Gale, he's hit some monsters here. Absolute monsters. Seen some real big hits actually on this ground, but cracky, I've not seen any as big as that. I'm sure the universe boss will say that his